Good morning, student. Today we are going to learn about photorespiration, its mechanism or its cycle. What is photorespiration? Photorespiration, also known as the oxidative photosynthetic carbon cycle. It is also known as oxidative photosynthetic carbon cycle, or it is also called as or C2 photosynthesis. It is a process in plant metabolism which attempt to reduce the consequences of a wasteful oxygenation reaction by the enzyme rubisco, or it also said to be the process that lead to the only one 3-PGA being produced in the dark reaction in the chloroplast. The फोटोरेस्पिरेशन म्हणजे काय आहे तर फोटोरेस्पिरेशन ला ऑक्सिडेटिव्ह फोटोफॉस्फोरायलेशन ऑक्सिडेटिव्ह फोटोसिंथेटिक कार्बन सायकल असंही म्हणतात. याच्यामध्ये CO2 फिक्स करण्याऐवजी इन्स्टेड ऑफ फिक्सेशन ऑफ CO2 प्लांट फिक्सेस oxygen and it gets converted into 3-phosphoglyceric acid which is produced in the dark reaction in which organ in the chloroplast. The process that lead to the only one 3-PGA being produced in the dark reaction in the chloroplast म्हणजे CO2 फिक्स करण्याऐवजी प्लांट्स ऑक्सिजन फिक्स करतात आणि ऑक्सिजन फिक्स केल्यानंतर मग 3-PG हा मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्टमध्ये तयार होत असतो. आणि व्हाय प्लांट shows photorespiration, it is attempt to reduce the consequences of a wasteful oxygenation reaction by the enzyme. Wasteful oxygenation reaction reduce करण्यासाठी रुबिस्को एन्झाईमने फोटोरेस्पिरेशन हे प्लांट्स करत असतात. त्यानंतर दिस इज द पेज इन युअर टेक्स्टबुक that shows photorespiration. So photorespiration occurs under the condition like high temperature, bright light, high oxygen and low CO2 concentration. Photorespiration plants कधी करतात ज्या वेळेला हाय टेम्परेचर असतं, ब्राईट लाईट असतो, ऑक्सिजन हाय ऑक्सिजन कपॅसिटी असते आणि CO2चं कॉन्सन्ट्रेशन लो असतं त्यावेळेला प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन हे करत असतात. इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस लिंक्ड विथ द C3 सायकल व्हेअर इन्स्टेड ऑफ फिक्सेशन ऑफ CO2 इट इज गिवन ऑन. CO2 फिक्स करण्याऐवजी CO2 हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये इव्हॉल्व होत असतो. हिअर इट इज द डायग्राम. तुमची डायग्राम 12.11 या डायग्राममध्ये फोटोरेस्पिरेशनची ही डायग्राम दिलेली आहे. इथे हा मेकॅनिझम दिलेला आहे. इट इन्व्हॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट, पेरॉक्झिझोम अँड मायटोकॉन्ड्रिया अँड ऑकर्स इन अ सिरीज ऑफ सायक्लिक मॅनर. तर फोटोरेस्पिरेशनची प्रोसेस ही 3 सेल ऑर्गॅनेलमध्ये होत असते. तर कोणत्या कोणत्या? क्लोरोप्लास्ट, पेरॉक्झिझोम अँड मायटोकॉन्ड्रिया. सिरीज वाईज स्टेप वाईज मॅनरमध्ये ही प्रोसेस होत असते. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात सुरुवातीला इट इन्व्हॉल्व्स 3 ऑर्गॅनेल्स. ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड यू क्लोरोप्लास्ट, पेरॉक्झिझोम अँड मायटोकॉन्ड्रिया अँड ऑकर्स इन अ सिरीज ऑफ सायक्लिक रिॲक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड PCO सायकल. याला PCO सायकल असं पण म्हणतात कारण याच्यामध्ये P फॉर PCO enzyme rubisco acts as a oxygenase at higher concentration of O2 and photorespiration begins. What enzyme rubisco ribulose biphosphate carboxylase acts as a oxygenase. तो कार्बॉक्सिलेशन घडवून आणण्याऐवजी ऑक्सिजनेशन घडवून आणतो आणि फोटोरेस्पिरेशनला सुरुवात होत असते. when RUBP react with oxygen, when RUBP react with oxygen when RUBP reacts with oxygen, it rather than carbon dioxide to form 3 carbon containing compound PGA and 2 carbon containing compound PGA, that is phosphoglycerate. Later it get converted into glycolate. Which is shuttled out of the chloroplast into the peroxisome. त्यानंतर ग्लायक्झिलेट तयार झाल्यानंतर तो
क्लोरोप्लास्टमधून पेरॉक्झिझोमकडे शटल्ड आउट केला जातो. पेरॉक्झिझोममध्ये ग्लायक्झिलेट अगेन एन्झाईम ग्लायकोलेट ऑक्सिडेज कन्वर्ट्स. कोणता एन्झाईम फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लायक्झिलेट इंटू glycolate glycolate enzyme is required here. Enzyme is required in peroxisome. Enzyme glycolate oxidase converts glycolate into glycylate. Glycolateचं कन्वर्जन ग्लायक्झिलेटमध्ये करतो. त्यानंतर which is then converted into amino acid glycine by transamination. Then in mitochondria, glycine enters into the mitochondria and glycine are converted into serine amino acid and CO2 is given out. Here CO2 is given out. Glycine enters into the mitochondria and glycine converts into the serine with the evolution of carbon dioxide. Thus, it loses 25% of photosynthetically fixed carbon. Serine is transported back to the पेरॉक्झिझोम. सेरीन हा जो मायटोकॉन्ड्रियामध्ये तयार झालेला आहे तो पुन्हा पेरॉक्झिझोमकडे ट्रान्सफर केला जातो. Then it is shuttled back to the chloroplast to undergo phosphorylation and utilized in the formation of 3-PGA, which is get utilized in C3 pathway. Serine get converted phosphorylated into hydroxypyruvate and then it is again this PGA get utilized in C3 pathway. In this manner, this photorespiration mechanism of photorespiration takes place. Which is get utilized in C3. In this here photorespiration mechanism takes place. Then C4 pathway or hatch or slack pathway. We have to learn about the C4 pathway or hatch and slack pathway. MD hatch and CR slack while working on sugarcane found 4-carbon compound dicarboxylic acid as the first stable to occur in tropical and subtropical grasses and some dicotyledons plant. Some of the important plants are sugarcane, maize, sorghum. C4 pathway किंवा hatch and slack pathway and C4 pathway both are the same pathway in which why it is called hatch and slack pathway, because MD hatch and CR slack, these both scientists were working on sugarcane. That time they found first stable compound, that is carboxylic acid, dicarboxylic acid. That's why this pathway is also known as C4 pathway. So there are C4 plants in which C4 pathway takes place. Sugarcane, maize, sorghum, these are the C4 plants. The plants whose first product of photosynthesis is 4-carbon compound is called C4 plants. This mechanism is also called as hatch and slack pathway. So which are the different example, which are the C4 plants, or different example of C4 plants are maize, sugarcane, millet, sorghum and grass species. They follow the C4 pathway in which first stable compound is 4-carbon containing compound, that is dicarboxylic acid. Why plants use C4 mechanism? The C4 mechanism plants का यूज करतात किंवा कोणते प्लांट्स C4 mechanism यूज करतात? Some plants which live in drought condition, जिथे पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी राहणारे असणारे वनस्पती, ज्या ठिकाणी टेम्परेचर जास्त असतं ॲट हाय टेम्परेचर अँड नायट्रोजन अँड CO2 लिमिटेशन एन्व्हायरमेंट, दे यूज C4 मेकॅनिझम. म्हणजे अशा कंडिशनला की ज्या कंडिशनला वॉटर स्केअरसिटी असते, टेम्परेचर हाय असतं आणि नायट्रोजनची आणि CO2 चे पण कॉन्सन्ट्रेशन हे लिमिटेड एन्व्हायरमेंट असतं, त्यामध्ये C4 मेकॅनिझम ते प्लांट C4 मेकॅनिझम हा फॉलो करतात. बिकॉज C4 प्लांट फिक्स मोर CO2 ॲज कम्पेअर्ड टू C3 प्लांट्स ड्यू टू हॅव्हिंग क्रान्स ॲनाटॉमी. आणि ह्या प्लांटमध्ये प्लांटचे जे मेझोफिल प्लांटचे जे लीफ
चे जे मेसोफिल टिश्यू असतात ते स्पेशल टाईप ऑफ क्रान्स ॲनाटॉमी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळते, ती आपण बघणारच आहोत. C4 प्लांट लॉस 277 molecules of water to fix per molecule of CO2 as compared to C3 uses 833 molecules of water absorbently at 30 degrees centigrade. They also avoid photo respiration प्रोसेस, आणि फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स हे मध्ये फोटो रेस्पिरेशन होत नाही. Plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway as said before. Despite having oxalic acetic acid as the first CO2 fixation product, they use C3 pathway or the Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway. And the plants which follows the C4 pathway or C4 pathway, they are having special type of Kranz anatomy, or C4 plants show special anatomy called Kranz anatomy. Here it is the diagram, you are watching the diagram. See, in C4 plants, this mesophil tissue is not differentiated into palisade and spongy tissue. Generally नॉर्मल जे अदर दॅन द C4 प्लांट्स त्यांच्यामध्ये मेझोफिल टिश्यू ही दोन टिश्यूजमध्ये डिफरंट शेड झालेली दिसते, पॅलिसेड आणि स्पॉन्जिस टिश्यूमध्ये. पण क्रॅन्स C4 प्लांटची ॲनाटॉमी ही वेगळी असते आणि म्हणूनच त्याला क्रान्स ॲनाटॉमी असं म्हणतात. मेझोफिल इन C4 प्लांट्स, मेझोफिल इज नॉट डिफरन्शिएटेड इन पॅलिसेड अँड स्पॉन्जी टिश्यू. मेझोफिल cells are small and compactly arranged. These are the mesophil. They are compactly arranged with chloroplast. Chloroplast बरोबर ते compactly arranged झालेले असतात. Vascular bundles is covered with a definite layer of cells called bundle sheath cell. आणि हे व्हॅस्क्युलर बंडल जे इथे दिसत आहेत ते बंडल शीथ सेलने कव्हर्ड केलेले असतात. बंडल शीथ सेल्स आर लार्ज, कॉम्पॅक्ट, पॅरेनकायमॅटक्स अँड कंटेन क्लोरोप्लास्ट. याच्यामध्ये ज्या बंडल शीथ सेल्स असतात दे आर comparatively large, compact, parenchymatous and contains chloroplast. Bundle sheath cells are radially arranged around vascular bundles. Bundle sheath cells, they are radially arranged around the vascular bundles which appear like a ring or wreath. एक माळा कशी मण्यांची माळा जशी अरेंज केलेली असते त्याप्रमाणे त्याचं स्ट्रक्चर ते दिसतं, म्हणून त्याला क्रान्स ॲनाटॉमी असं म्हटलं जातं. मेझोफिल अँड बंडल शीथ सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेझोफिल सेल्स. these are mesophil cells and these are the mesophil cells and these are the bundle sheath cell. These are connected by cytoplasmic strands. They are connected with each other by cytoplasmic strands called plasmodesmata. Leaf of C4 plant contains dimorphic chloroplast. आणि याच्यामध्ये डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आपल्याला बघायला मिळतो. क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेलमध्ये असलेला क्लोरोप्लास्ट are larger and agranal without grana present are chloroplast of bundle sheath cells are larger and agranal. grana completely absent असतात कुठे, बंडल शीथ सेलमध्ये, with abundant stroma आणि स्ट्रोमा प्रेझेंट असतो. वाईल क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेझोफिल सेल्स, म्हणजे ह्या ज्या मेझोफिल सेल्स दिसतात याच्यामध्ये सेल्स आर स्मॉलर, ह्या कम्पॅरेटिव्हली याच्यामध्ये असलेला क्लोरोप्लास्ट हा कम्पॅरेटिव्हली स्मॉलर असतो. अँड ग्रॅनल अँड याच्यामध्ये ग्रॅना प्रेझेंट असतात. व्हाईल ह्या मधल्या बंडल शीथ सेल्समध्ये ग्रॅना अब्सेंट असतात. ते लॅक स्ट्रोमा. द एन्झाईम पेपकेस दॅट इज फॉस्फोएनल पायरुविक ॲसिड कार्बॉक्झिलेज इज प्रेझेंट इन द मेझोफिल ऑफ क्लोरोप्लास्ट. अँड RUBP रायबुलोज biphosphate carboxylase is present in RUBP is present in bundle sheath cell of the chloroplast. So this is the Kranz anatomy. असे स्पेशल टाईपची क्रान्स ॲनाटॉमी आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळते. जे C4 प्लांट आहे त्याच्या लीफमध्ये क्रान्स ॲनाटॉमी आपल्याला पाहायला मिळते.
So what happens in Hatch-Lang pathway or in C4 pathway कशा पद्धतीने होत असतो. In this pathway phosphoenol pyruvate combines with atmospheric CO2. In this pathway, PEP combines with atmospheric CO2 in the presence of catalyst enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase पेपकेसच्या प्रेझेन्समध्ये टू फॉर्म ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड हा तयार होतो, म्हणून त्याला C4 पाथवे असंही म्हणतात. दिस रिॲक्शन ऑकर्स इन द मेझोफिल सेल्स ऑफ द प्लांट, आणि ही म्हणजे फॉस्फोइनॉल गेट्स कन्वर्टेड इंटू ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड where it takes place in the mesophyll cells of the plant. Then oxaloacetic acid is then converted into another 4 carbon compound, that is malic acid, which is transported into bundle sheath cell. मग ऑक्झॅलोॲसिटिक ॲसिड मॅलिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो आणि तो बंडल शीथ सेलकडे ट्रान्सफर केला जातो. इन बंडल शीथ सेल द मॅलिक ॲसिड गेट्स डायकार्बॉक्झिलेटेड or breaks down to release CO2 and a 3 carbon molecule acid. The CO2 liberated is used for the Kelvin cycle in the bundle sheath cells, and 3 carbon molecule, that is pyruvic acid, is transported back to the mesophyll cell where it is utilized in the regeneration of phosphoenol pyruvate, thus completing the cycle.